today on the Kingdom Deliverance 2 விளையாட போறோம். ரைட். ஓகே, நான் ஏற்கனவே விளாண்டு பார்த்துருக்கேன். புதுசாக ஆரம்பிச்சிடும். நியூ கேம் தானே. ஆமாம். ஓகே. 15th செஞ்சுரியில் இந்த கதை நடக்குது. ஏதோ போக்கி வந்துட்டு ஏதோ வாரில் இருக்கும் போல். ஏதோ அவங்க பிரதரும் அவங்க கிங்டமுக்கும் வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க. வார் போயிட்டு இருக்கும் போல. என்னடா பண்றீங்க? போங்கடா. இன்னொரு டென்னிஸா நடந்து வர்றேன். Where's your weapon? To the battlements, move! Father! நம்மளோட மோசமா தூங்கியிருப்பாங்க. Will you come to anoint us before we die? We'll get anointed after the battles are hands. With booze. Get ready! இதில் கேம்பை போட்டு ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இறங்கி டைப்லையா? சின்ன கல்லா தான் போகுது. இதே 2 குண்டு போட்டாங்கன்னா கதை உடஞ்சிடும். ஒரு குண்டுக்கே வந்துட்டு கதை உடஞ்சிடுச்சு. வர போறானே. ஆர்மி. A rude awakening, eh? Make it count. Make it count. இதுதான் நம்மளா? நம்ம வார் நடக்கிறதே தெரியல. என்ன நடக்கும்? Let's see. ஒரு நிமிஷம் guys, ஒரு நிமிஷம். கேம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சேஞ்சஸ் கேம்ஸ் ஒன்று மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிட்டு ஒரே நிமிஷம் guys, ஒரு 2 minutes.
போயிட்டு நம்ம புது சேனல் இல்லையா, நிறைய டிஸ்கார்ட் சேனலில் மட்டும் போயிட்டு ஒரு செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் இதெல்லாம் இல்லை. ஓகே ஓகே ஆரம்பிப்போம். மேலே போகணும், மேலே போயிட்டு வெளியில் எடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். Right now only I just installed this game. I'm not ranking up in Valorant, bro. I'm just come randomly and playing the stuffs. Got him. போறாங்க ஒருத்தருக்கா மண்டையிலே போடுறோம். அவ்வளோதான், அவனை முடிச்சான். அதான் நிறைய பேர் வர்றாங்க. அதான் கீழே கதவு நிற்கிடுச்சுல, இங்கே ஒரு துருக்கான் பாருங்க. இவனை மட்டும் போட்டாரு. மிஸ் ஆயிடுச்சா? இல்லை ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்களா? கீழே கூப்பிடுறாங்க. ஜஸ்ட் கீழே சீல்டு போட்டிருக்காங்க. எதுவுமே ஆகலாம். பின்னாடி இருக்காங்க. எப்படி போட்டு உடச்சிருவாங்க. ஃபயர் கொளுத்து விட்டாங்க. மழை செட்டப்ஸ் போல சிரிக்கிறாங்க. கத்தி எடுத்துட்டேன். இரு வரேன், மேலே வரேன். மேலே தூக்கிட்டு போகிறேன். Okay bro, இப்போ கேக்குதா? Am I audible right now? My voice is clear right now. Now it's good. Guys, இங்க வந்துட்டான். ஏனி மட்டும் கீழே இறக்கி விடுவோம். என்ன சொல்றீங்க? அவ்வளோதான். இதுல இருந்து தான் மேலே ஏறி வந்துட்டு இருக்காங்க. One minute brother. Let me check. Where is the settings? Oh, right now the settings is high because of the story mode. Route. Wait, let me. After the story mode, let me go to the settings and change the master volume to low. Okay. வச்சுட்டாங்க. அவங்க தான் வெளில விடுறாங்கன்னு தெரியுது. அவன் ஏன் போய் பொறுத்துக்கோ. இது என்ன லாங்குவேஜ்னு தெரியல, கத்திட்டு இருக்கான். You're only supposed to deliver a message to Trotsky. The most adventure I was expecting was a fuck or two. எல்லாரும் டவருக்கு மேல போங்க.
Kingdom Come Deliverance 2 உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் உள்ள இருக்கும், கட் சீன்ஸ்லாம் உள்ள போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். அந்த மாஸ்டர் வால்யூம் மட்டும் ஜஸ்ட் கம்மி பண்ணிக்கணும். I hope they have another cutscene. Oh, shays, bro. I really not expect this one. Another cutscene. சில வாரங்களுக்கு முன்பு அப்போ 2 வாரம் 3 வாரம் கழிச்சு தான் வந்துட்டு அந்த வாரம் நடந்திருக்கும் போல முன்ன காமிச்சது. சில வாரங்களுக்கு முன்பு அப்படின்னு போட்டாங்க. Oh, dentes fortuna juvat! What's that you keep yelling, Sir Hans? Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Fortunately, Fortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does that actually mean? Oh, dentes fortuna juvat. Fortune favors the brave. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world, meet new women, and simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir, Trotsky. ஓ இப்போ டஸ்கிங்கிற ஊருக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க போல. பாருங்க நாய்க்குட்டி மேலே எப்படி ஓடுது அழகா. Happy's face பக்காவா My இருக்கு. word, that is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Bergov must be made of money. Right now I just want to come Grand RP. No brother. Literally I just uninstall the Grand RP. I just come for fun and just go around and server 2 and server 3 and I just uninstall the Grand RP. Well, Henry? Look. The settings is available right now. Wait, let me change the sound settings. This is the master volume. I think. Okay, let me check. I hope it's been good to equalize my volume, my voice, and the game sound. Ouch. Looking forward to new adventures? Adventures that will become the This not mine. This account is my brother's, bro. My brother's bought this account. of legends? Of course I am. We'll show them My what brothers fine bought fellas have this turned up account. on their Right now You bet we will. my voice volume We'll is hand over our good. important message and then It's straight to the matching with nearest my tavern. game sound. We'll drink to our success and chase some local wenches, eh? But why didn't Uncle Hanush take care of it himself? Unless maybe he's just testing me. Oh, my uncle வந்துட்டு ஏதோ லெட்டர் கொடுத்து விட்டுருக்காங்க போல. He'll hand over all the Ratai டஸ்கி estates அப்படிங்கிற to ஒரு you one இடத்துக்கு day. போயிட்டு கொடுக்க சொல்லி So I expect he wants to அதுக்காண்டி be sure இவனுக்கு you நம்ம won't பாடி botch கார்டு it. பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். Of course. How அது could I கேட்குறான் possibly இவன். botch it up? There are வந்துட்டு foreign armies என் அங்கிள் வந்துட்டு என்னை நம்பலையா இது The மாதிரி king சின்ன is சின்ன in டாஸ்க் captivity, கொடுத்துட்டு God இருக்காரு knows அப்படின்னு where, சொல்லிட்டு. and here we are in the middle of it all, carrying an important document. No, I intend to make the most of this trip, one way or another. You're a bit too keen. You never know what might happen. Henry, don't be such a lily liver. Audentes fortuna juvat.
Well, enough of the chat. இங்க பாருங்க guys, நாய்க்குட்டி எப்படி பின்னாடியே வருதுன்னு. இது நம்ம நாய்க்குட்டின்னு தான் நினைக்கிறேன். பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கு. All good, Oates. பின்னாடி எப்படி இருக்கு? எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. பார்த்துக்கோங்க. முன்னாடி சகதியா இருக்கு. We want to know. Keep your hair on, Nick. Old Oak's got eyes like a hawk. I don't miss nothing. Does nothing. Guys, கேம்ஸ்ல பாருங்க டெக்ஸ்சர்ஸ்லாம் சூப்பரா இருக்கு. வாவ். கட் சீன். Sir. ஆஹா, யாரோ வர்றாங்களே அங்க இருந்து. Should we get ready? For a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Bergov's colours. They're from Trotsky. நம்ம ட்ரஸ்கிக்கு தாண்டா லெட்டர் கொடுக்க போறோம். அவனுக்கிட்டே ஃபைட் எடுக்கலாம்னு கேட்டிருக்கான். Besides, stand a chance against them. Don't do anything foolish, fellas. யாரும் முட்டாத்தனமா பண்றீங்கடாடி. Follow my orders. நான் என்ன சொல்றேனோ, நான் என்ன பண்றேனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணும். சண்டை இது போடாதீங்க. After here. Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. இங்க நிறைய கொள்ளக்காரங்க Can you not சுத்திட்டு இருக்காங்க. distinguish between a noble and a bandit, sir? எங்களை பார்த்தா பேண்டிட்ஸ் மாதிரி தெரியுதா அப்படின்னு கேக்குறான். Who are you people? Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter Perksteinல இருந்து நாங்க வர்றோம். from my master, Sir Hanush of Lipa. மாஸ்டர் பேரை சொல்லிட்டு நான் இங்கிருந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அந்த லெட்டரையும் கொடுக்குறான். உங்க ஊருக்கு தான் வரேன், லெட்டரை எடுத்துக்கிட்டு. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas. While my master is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. அவங்க மாஸ்டருக்கும் ஏற்கனவே பஞ்சாயத்து So it இருக்கும் would போல. appear we are enemies. அப்ப நம்ம எனிமீஸ் தானே அப்படிங்கிறான். ஆஹா, இவனு வர சண்டை போறதுலேயே குறிக்கோளா இருக்கானே. கத்தி கீழே இருக்கடாடி. Let's see என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry, from Skalitz. இது என்ன சொல்றாங்க? வாட் யூஸ் அ பிளே ஸ்டைல்? இது நாம தான் சூஸ் பண்றது போல. லைக் நம்ம எது சூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேம் போகும் போல. சோல்ஜர்னா லைக் நத்திங் மோர் தென் த வெப்பன்ஸ். ஓகே, அட்வைசர்னா அதுக்கு மேலே பொசிஷன். ஸ்கவுட்னா லைக் பிகினரு, அட்வான்ஸு, ப்ரோ அந்த மாதிரி மோட்ல இருக்கும் போல. நம்ம பிகினர், ஐ எம் த சோல்ஜர் அண்ட் சும்மா நான் பாடி கார்டு ஒர்க் தான் பாட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. I'm a soldier and Lord Capon's bodyguard. My job is to defend him with my life. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band, so why should I trust you? உங்களை ஏன்டா நான் நம்பணும்? நீங்க சும்மா என்ன வேணாலும் சொல்லுவேன். கொள்ளக்கார கூட்டாங்க இது மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி வெட்டி லெட்டர் எடுத்துட்டு வருவாங்க. நான் உங்களை எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கேட்குறான். ஓகே, லைக் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த இதில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கா, நம்ம பேச்சு திறமை, நம்ம எப்படி பேசுகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஸ்டோரி போகுமா. ஓகே, பேசுறதுக்கேற்ற பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. ரெப்ரேட் பாயிண்ட்ஸில் ஏறும் போல். ஓகே, நைஸ். We want to resolve conflicts, not to stir up more. That's why we're talking here.
We have no intention of attacking you. You might be concerned that we're lying about who we are, but we showed you our letter with its seal. That should be enough for you. Or is it not? You don't seem like any messenger to me. More like some uppity brat. Didn't you say you were a god? Don't try to pull the wool over my eyes. Repetitive fail எனக்கு அங்க ஆப்ஷன்ஸே காமிச்ச மாதிரி தெரியல நான் Traveling எஸ்கேப் with me for கொடுத்துட்டேன் the போல first time, and evidently he's got a bit above himself. We've come on the orders of Margrave York. Our message concerns the offer of an alliance. That it seems you need as much as we do right now. All right then. You may carry on, but put your men in their place, sir, before their impertinence leads you into trouble. Indeed, I will. Thank you, ரெப்யூட்டடா Captain. பேசுற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கலாம் பட் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு சோ செட் என்ன நிறுத்த சொல்றான் Sorry about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem then vanish like ghosts. We'll be on our way. இந்த திருட்டு பசங்க கோஸ்ட் மாதிரியே எல்லாத்த மாதிரி உருவத்துல வர்றாங்க அத நான் சந்தேகப்பட்டேன் அப்படிங்கறான் Listen, you won't make it to the castle before nightfall. Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. You'd best camp until daybreak. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone let a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God, what kind of a backwater have they sent us to? I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, தாமஸ் Captain at Trotsky. ஓ Thank you, கேப்டன் பண்றேன் and sorry again. Farewell. Farewell. ஓகே போயிட்டாங்க Well, this is a bit of a hold-up. What now? Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. பார்க்கறவங்க மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க Come on, guys. fellas. We'll camp here on the bank. At least we can bathe. I stink almost as bad as the rest of you, and you lot are rank. Go away. Bathe. I stink almost as bad as the rest of you. You lot are rank. ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டு கம்மி பண்ணிப்போம் சவுண்ட் செட்டிங்ஸில் இங்கே மியூசிக் வால்யூம் இருக்கட்டும் சவுண்ட் வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிப்போம் ஓகே டன் ஜஸ்ட்டு ஃபோனில் ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு ஓகே லைவ் போகும் ஒன்றும் இல்லை ஈஸியே ஃபைண்ட் அவுட் த சார் ஹென்ஸ் வாட்ஸ் த பிளான் ஹென்ஸ் இருக்கானா அவன்கிட்ட போய் என்ன பிளான் அப்படின்ட்டு கேட்க சொல்கிறான் இங்கே பாருங்க கைஸ் வியூ எப்படி இருக்குன்ட்டு லைக் கேம் கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் சூப்பராக இருக்கு லைக் குட் இங்கே பாருங்க டென்ட்டு போட்டாங்க நம்ம அங்கே தான் நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் எங்கள் பக்கத்துலேயே டென்ட்டு போட்டுடலாம் வைனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இங்கே டென்ட்டு போட்டாங்க கால் மீ டு ஹீல் That damn dog before he wolfs down the last of our mates. சரி அது ஏன் நாய்டா சரி நாய் எப்படியோ கூப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் சொல்லி தராங்க போல இங்கே வாமா Mutt! What's all the fuss about, Mutt? ஓ மட்டன் கூப்பிட்டா நீங்கள் வந்துருச்சு கைஸ் See what I I can get ain't for you. playing with you. ஓகே Because you cheat. Oh? ஓகே And how come you always win then, eh? என்னது ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே ஓகே அப்புறமேல ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து வந்துடுவோம் என்ன Very பண்ணுவோம் troll. ஃப்ரீ பண்ணிடுவோம் வரேன் போ அந்த சைடு போ கத்திக்கிட்டே இருக்காத அப்புறம் அந்த கிறுக்க அவனை கத்திட்டு இருக்கான் பாரு
என்ன இவன்ட்ட போனா கேம் விளையாட கூப்பிடுவான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நேரம் ஸ்டோரி போயிடும். Henry, இவன் தான் ஹென்றி. போயிட்டு என்கிட்ட பேசுவோம். Henry, what the fuck was that about? What was what about? With that captain? I thought they got us all. The way you provoked him. அப்படியே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோம்ல, அது தப்பாக கிளிக் பண்ணிட்டோம். லைக் ரெப்டேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் வாங்குறப்பதெல்லாம் ரெப்டேட்டட் பாயிண்ட் மைனஸ் ஆயிடுச்சு. பட் அந்த ஆப்ஷன் கவனிச்சுன்னு என்னன்னு தெரியல, எஸ்கேப் கொடுத்து இதாயிருச்சு. பட் பார்ப்போம். இவன் வந்துட்டு என்னடா அப்படி பண்ணிக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த கேப்டன் கிட்ட. யூ நீட் டு புட் இன் திஸ் பிளேஸ். ஐ காட் கேரிட் அவே. தேர் வாஸ் நோ த்ரெட். ஐ காட் கேரிட் அவே கொடுப்போம். I got a bit carried away. Well, you shouldn't have. We're lucky they didn't shoot us down on the spot. Did you notice how many of them there were? You better keep your nose out of it next time. ஓகே, அப்பாலஜிஸ் வாங்கிடுவோம். ஏன்னா அவன் தான் நம்ம பாஸ். That's all right. I understand how you feel. His tone got on my nerves too. And keep quiet tomorrow in front of von Berghoff. I'm here to do the talking. We'll deliver our message and fulfill our mission. If we arrange a truce with the League of Lords, then Hanush will finally have to take me seriously. Well, since you're so sure of yourself, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay. You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, eh? Eh? All right then. ஒன்றும் இல்லை கைஸ், வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்கானா, அந்த வேலையை மட்டும் பார்ப்போம். நீ அந்த கேப்டன் கிட்ட வாயை கொடுத்து அவன் அதே இடத்துல கொண்டு போட்டிருப்பான். பரவாயில்ல, ஏதோ லக்கில் வந்துட்டு நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறான். ஜஸ்ட் அப்புறம் சரி அதை விட்டுட்டு உன் பெண்ணை ஸ்குவாட் ஃபைட்டு போடுவாமா, ட்ரைனிங் எடுத்துவாமா அப்படிங்கிறான். Or should we have a wager? Let's save the wagers for later. Oh, you afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready. போயிட்டு ஆர்மரையும் ஹெல்மெட்டையும் போட சொல்கிறான். போய் போட்டுட்டு ப்ராக்டிஸ் ஒன்று போடுவோம். எப்படி மேலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்வென்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓகே லைக் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் போல். போக போக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, அப்போ நோட் பண்ணிப்போம். ஓ, இன்வென்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்குமோ. இங்கே பாருங்க, பரவாயில்லையே. இன்வென்ட்ரி லைக் இந்த பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்து பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு பிளர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் அப்படியே அதர்வைஸ் அப்படியே தான் இருக்குது. ஓ, கத்தி இங்கே இருக்குது, கத்தி எடுத்து இங்கே போட்டுப்போம். ஒரு உட்டன்ஸ் ட்ரைனிங் லாங் ஸ்பாட் ப்ராக்டிஸ் கத்தி போல் இதுவும் இங்கே இருக்குது. ஏன் இங்கே போட முடியலை ஹெல்மெட்டு? ஓ, எனக்கு தெரிஞ்சு இது போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே தான் ஹெல்மெட் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பரவாயில்ல, அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. நைஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இவன்கிட்ட போயிட்டு சொல்லுவோம். So we start. So, should we start? Did you deal with that dog of yours? I wouldn't want him gobbling up our supper while we're training. The dog can wait. Let's wait. டாக் வெயிட் பண்ணோம். Oats is cooking up நம்ம that. சண்டை போடுவோம், சண்டை போடலான்னு கூப்பிட்டு கவசம்லாம் போட்டு வர சொல்லிட்டு நாயை கவனிச்சுக்கிட்டே அப்படின்னு. You were such a gourmet. All right, let's go. A bit of sword play will give you an appetite. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் வந்துட்டு இறா நான் ஸ்வாட் எடுத்துக்கிறேன். Draw your sword. Hang on. This time, I'll take the lead. I just can't wait. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. ஓ, லைக் ப்ராக்டிஸை போடுவோம். Is that the best you've got? ஓ, எங்கடா வதைக்கிற? இறா. Oh, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. ஓ, மவுஸ் இப்படி திருப்பினோம்னா கை இன்சைடு போய்க்குது கைஸ். அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. ஓ, இப்போ வந்துட்டு அட்டாக் யூசிங் சேர்ந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அட்டாக் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே 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 Now ஓகே you're warmed ஓகே. up, eh?
Yeah. But you're pretty winded yourself. While you're attacking, you still have to take care you have strength left to defend. Okay. Save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. Block attacks ஓ இவன் அடிப்பா நம்ம தடுக்கணும் போல அடிடா அப்பதான்டா தடுக்க முடியும் That's the way. Okay. Ira. Ready. Good. Good. That's the way. That's the way. அவ்வளவுதான் 5 பிளாக் No பண்ணியாச்சு one's ever won a duel just by blocking. You've got to டக்குன்னு make an கத்துப்போம்டா opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? பர்ஃபெக்ட் பிளாக்கா ஓகே லைக் அவன் எப்படி அடிக்கிறானோ அந்த சைடு பார்த்து நம்ம கணிச்சு தடுக்கணுமா இந்த சைடு தான் தடுக்கிறான் மேலே இப்போ இவன் இப்போ எப்படி அடிக்க போறான் மேலே தான் பார்த்து அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சைடில் அடிச்சிட்டான் That's not the way. Already show me how. Okay நீ அடிக்கும்போது நான் தடுக்கணுமா அவ்வளோதான் தடுத்துட்டேன் பத்தியா it's okay brother. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. Get ready. Oh, like அவன் இப்போதான் நம்ம அடிக்கும்போது வந்துட்டு கணிச்சு அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரீ அண்ட் அட்டாக் அடிச்சுட்டு ஒரு அடி அடிக்கணும் போல ஓகே பிளாக் பண்ணிட்டு ஒரு அடி அடிக்கணும் இந்த சைடு அடிக்கிறான் அவ்வளோதான் அடடடடா போட்டாங்க ஓகே அவ்வளோதான் கரெக்டாக அடிச்சாச்சு You're not as good as Captain Bernard. Be sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block, and it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But இந்த ட்ரைனிங் வந்துட்டு செம்ம ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு லைக் மவுஸ் வச்சுட்டு நம்ம இந்த கை இப்படி Then it's பண்ணிட்டு best to attack at a spot where your opponent isn't covered, It's really good where he's not guys. holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right. Come on then. Okay, hit the unprotected side. Okay. இரு பக்கத்துல வந்துட்டான்டா தெரியாம தள்ளி விடுறான் பாருங்க அவ்வளவுதான் ஓகே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோம் Nice work, Henry. Okay. Get it. Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ யார் ஜெயிச்சுக்கறாங்க அப்படினு பார்க்கலாமான்னு கேக்குறான் ஓகே 100 groschen. 100? How about 200? Are you feeling confident or not? Fine, 200. ஓ பெட் கட்டிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நான் 100 ரூபாய் பெட் கட்டிக்கிறேன் गाइस பாப்போம் First hit. ஓகே தடுத்துட்டோம் அப்போ ஒரு தடுத்தணி அடிச்சிட்டோம் गाइस போச்சு தடுத்துப்போம் ஓ குருவா வலிக்குதா கண்ணே அடிச்சாச்சு அடி வாங்குறான் गाइस அவன் நம்ம கிட்ட அடிச்சிட்டேன் தடுத்துட்டு இப்படி ஒரு அடி கூர்வா அது என்னடா கூர்வா அவங்க ஸ்லாங்க போல அடி தடு அப்போ ஒரு மண்டையிலே போட்டாங்க You've no chance against me. அடி வாங்குறான்டா அடி போடு ஸ்ட்ரைக் போடு
ஓகே 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 நம்ம ஸ்டாமினா இல்லை, அதனால தான் லைக் டிஸ்பிளே அந்த கலரில் மாறுது. போடு அடி போடு. சரியான அடி அவனுக்கு. இப்போ யார் எப்படி ஜெயிப்பாங்கன்னு தெரியல. ஃபைட் போட்டு இருக்கோம். போடு, மேலே ஒரு அட்டாக் போடுறான். சான்ஸ் கிடைக்கும்போது அடிச்சிடணும் லைக். ஓகே 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 கொஞ்சம் பின்னாடி நான் வந்து போய்க்கலாம். லைக் எல்லா பிளாக்ஸையும் அவன்கிட்ட தடுக்கிறான். ஓகே பிளாக் பண்ணிட்டு அடிச்சிடணும். மண்டையில் அடிச்சு சொல்லிட்டாங்க. அடி வாங்கிட்டான். ஓகே 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 பின்னாடி வந்துடுவோம். ஓகே அதையும் தடுத்துட்டான். இப்போ பிளாக்கு. ஓகே நம்ம ஸ்டாமினால டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண. ஓ குத்திட்டாங்க. இது என்ன இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. சரண்டரை கொடுத்துருவோம். ஸ்டோரி மோடு போவோம். ஈஸி ரைட். Now it's time to eat. Oh, that sword playing's given me quite an appetite. Let's get some grub. Okay. ஸ்வாட் எப்படி உள்ள வச்சிருவோம். போயிட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. இந்த பாரு நம்ம சண்டை கட்டிட்டு இருக்கோம், அவங்க உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கானுங்க. ஸ்வாட் எப்படி உள்ள வச்சிருவோம். போயிட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. இந்த பாரு நம்ம சண்டை கட்டிட்டு இருக்கோம், அவங்க உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கானுங்க. சவுண்ட் மட்டும் நான் கொஞ்சம். Obvious, isn't it? Henry learned a lesson or two, and I won our bet. At least I'll have someone to buy me drinks in the tavern. It was almost like that time in Rattay. True. Only I won that time. Your bow, which came in very handy afterwards. You were unbelievably lucky, beating me after just one day of training. True, I wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies. Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub. If you told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. He was well pissed off. If I hadn't convinced him you were the village idiot and that we'd dragged you home right away... And if I hadn't left him a fistful of coin to boot... Throwing groschen around like that? Fellas, if a rainy day comes, you'll be fucked. Ha! I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? Hmm? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. Aye. She's a fine lass. And? Is she any good? Like, is she any good? Get me? ஓகே, இந்த பிள்ளையை பற்றி கேட்குறாங்க. அந்த பிள்ளை கூட இருந்து ஏன் என்னாச்சு அப்படின்ட்டு. எதுவும் நடக்கலை அப்படின்னு போட்டுருவாமா. Brave. She saved my life when I went back to Scallis after it was razed to bury my parents, and a bunch of mercenaries attacked me. And that's all I'll say. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the Isn't too bad. mosquitoes. Aye. Apart from them. 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 Apart from them.
Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our lord. Hey, don't make trouble. Mutt caught a scent, ran off into the woods and wouldn't come back. And what was it? There's a footpath there with some derelict house at the end. Mutt was standing outside, barking like crazy. But there was nothing inside but mouldy furniture and some burnt bones. So I calmed the poor pup down, and we came back to the camp. He don't seem like no poor pup to me, especially after the way he came barking at guys, me அவன் எங்கன்னு today. கேட்டதுக்கு அவன் அப்படியே பேச்ச மாத்தி விட்டான் பாத்தீங்களா? And what about, time, sir? I mean, will we be getting any time off, sir? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a day or two, perhaps. Does anyone know anything more about von Berghoff? நாம சொல்லுவோம். What Sir Hans told us, that von Berghoff is a big cheese in the royal court. That's why we're going to negotiate an alliance with him. You summed that up nicely. But yes, that's how it is. He's the royal chamberlain. You fellas will never meet a more important noble than him. I heard he insists on having the finest swords, and that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. Like sword is the wonderful weapon. எப்படின்னா அவனை கத்துக்காம பெருசா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. Sword is the weapon of a master, balanced, fast, and suitable for all situations. Of course, you have to train with it and try to improve your technique, but the result is worth it. Aye, I get it. It was just a training fight. Pardon me. Oh, swords, swords, swords. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Ishvan Toth stole your sword. And I thought you'd come round to thinking about other things. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. No, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Ishvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough, enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated. And let's leave it at that. No offense. Who'll help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it. And I won. So Conrad goes. பெட்டு கட்டுறதுல இருக்காங்க. இவன் டைஸை உருட்டி உருட்டி பெட்டு கட்டி விளாடுவான். No fun at all. நாளைக்கு யார் சப்ளைஸ்ல எடுத்து வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அதுக்கும் டைஸ் உருட்டி பார்த்துக்கலாம். Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a சூதாட்டம் bit for சூதாட்டம் morning. உடம்புக்கு கேடு. No thanks. I must wash No myself down. thanks. My words exactly. We can't turn up at Trotsky tomorrow in this state. Okay. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? You don't look none too safe a spot to me. இங்க போயிட்டு குளிக்க போறானா? போயிட்டு ஆர்மர்லாம் கழட்டி போட்டு ஹெல்ப் பண்ண சொல்றான். ஆர்மரை கழட்டுறதுல ஹெல்ப் பண்ணுங்க गाइस அப்படின்ட்டு. பெரியம்மா சொல்றத கேட்கணும். ஒரு இடத்துல We're not on a trip to the baths here, Sir Hans. ஏய் நீ ஒன்னும் ட்ரிப்புக்கு வரலடா. நின்ன இடத்துல குளிக்கிறது குளிச்சிட்டு விளையாடுறது. God's wounds. I haven't been away from Ratte in ages. So, here, I intend to live. எனத்தடா போட்டு கழட்டிட்டு இருக்க? கவச உடை அவ்வளோ இதாவா இருக்கு. இந்த நிமிஷம் நாமளும் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இவனை பாதுகாக்கணும். எங்க போனாலும் நாம தான் பாதுகாக்கணும். நாமளும் கவசத்தை கட்டிட்டு உள்ள போவோம். அவ்வளோ வெயிட்டா இருக்கும் போல. குதிக்கிறாங்க கழட்டி போட்டு. அருமை. இவன் இன்னைக்கு குளிச்சுட்டு மேல வந்த மாதிரி இருக்கான். Ah, Christ. Will I ever live to see his young lordship
finally grow up. He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born with. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. There's more chance of me becoming a monk. குடிடா குடிடா குடி. அது சொல்லலை நாம கவசத்தை கழட்டி போட்டு வந்துருவானு. That's a view fit for a king. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried about it being too deep. Come on. Oh, that really shrivels the old ball sack. What's the matter? Females! பிள்ளைய சவுண்டு கேக்குது. Let's go to them. Let's go to them. குளிச்சுட்டு தண்ணியில் இறங்கிக்கிட்டு குளிக்கிறத பார்க்க போலாங்கிறாங்க. தப்பான ஆளா இருப்பான் போலயா. இது Hands. ஹான்ஸ்ல கைஸ் ஹான்ஸ். ஒரு நிமிஷம் கைஸ், ரொம்ப சவுண்ட் இப்போ கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மாஸ்டர் வால்யூம் வச்சு பட் இன்கேம் மியூசிக் வந்துட்டு பாதி வச்சுப்போம். என்ன வரீங்க சவுண்ட் வால்யூம் இதில் வச்சுப்போம். Down, Henry. We've got to sneak closer. Hear that singing? They must be close. கேட்குது வர்றது தானே கேட்குது. பொறுமையாக போ. என்னையும் கூட்டு சேர்த்திட்டு போகிற பற்றியா? பாட்டு நல்லா இருக்கே. Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. பக்கத்தில் போகலாங்கிறேன். நீ போனால் தான்டா நான் வர முடியும். எனக்கு முன்னாடி போனால் போக வேண்டாம். நீங்கள் ஒரு தீர்த்தாடா. வரோம். Shit! One of them's doing laundry. We have to get closer to the others. Only she's blocking our way, right in our path. Damn, throw a stone. Near her to lure her away. Once she notices it, we'll hurry along the other side. இப்போ எனக்கு கல்லை தூக்கி அந்த சைடு போடுறதா? தள்ளியே போடுவோம் கைஸ். What was that sound? All right. மேடம் அப்படியே எந்திரிச்சு அங்கே போயிடுவாங்க பாருங்க. What was that? இட்ஸ் வார்க். அவன் மூஞ்சில் ஒரு குசியை பாருங்களேன். இது வேலை செஞ்சிருச்சு. வா வேகமா போகலாம் அப்படிங்கிறான். We'll go even closer, but carefully. இப்போ போயிடுவோம் போலையா நேரா? பாட்டு நல்லா இருக்கு கைஸ். 10க்கு எவ்வளோ ரேட்டிங் கீழே கமெண்ட்ல போடுங்க. ஆனால் என்னென்று புரியவில்லை. Henry, I told you to. நம்மளால போட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்காங்கடா.
do something. Stay down, for fuck's sake. நமக்கு இது இருந்திருந்தோம்னா போட்டு இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்மளோட எண்ணிக்கையில எச்சா இருக்காங்க அவங்க. நம்ம கூட வந்தவங்களுக்கு இப்படியே அடிச்சு. பட் இவன் கூட தண்ணியில் இறங்குனது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். அந்த லெட்டரி எடுத்துட்டான். சே, இந்த சைடான சவுண்டு. Don't be a fool, Henry. We don't stand a chance. We'll wait till they're gone. நம்மால் பொண்ணுங்காண்டி கட்டிடுவான் போலயே. Maybe some of our men got away. வேற ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பத்தி எப்படி இது பண்ணிருக்காங்க, தப்பா நடந்துக்கிறாங்க. Hey! What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! இவன் தானே மண்டையிலே அடிச்சாங்க நம்மால. Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! அவனுக்கு தண்ணியில் வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சீல்டு போட்டிருக்காங்கல்ல, அதனால. இவன் வீரன்டா. குதிரையில் உட்காந்துருக்கான் பாரு, இவன் வீரன். பிள்ளை கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கான். சொல்றதை கேட்கணும், இல்லைன்னா வீர விட்டுரு அப்படின்னு கொண்டுட்டான் பாருங்க. இன்னும் வேடிக்கை பட்டிருக்கு. திரும்பி போயிட்டு வேலையை பாருங்கடா, போய் பிடிக்கிற வேலையை பாருங்கடா. நம்மளால இன்சிட் வந்துட்டாங்க. அப்புறம் நீச்சல் அடிச்சு பழகிட்டு அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்குறான். உசுறு காட்டி எல்லாத்தையும் கற்றுக்கலாம்டா அப்படின்னு. ஐயோ, பில்லு வந்து முதுகுலே ஏறிடுச்சு. கண்டிப்பா இவனுக்கு குதிரை எடுத்துட்டு அனுப்பிச்சிட்டு வந்துருவானு. Mott. What the fuck was that, Henry? You rescuing a damsel in distress? அவளை காப்பாத்துறேன்னு நம்மள வண்டியில பண்ணிட்டேன். Oh really? And what exactly do you call? Oh shit! Oh, you've been hit. What? Oh shit! Well, we can't leave it like this. No, wait! Ah, fuck! We've got. புடுங்கறன் பேர்ல பாதி எம்பு வந்து முதுகுலயே குத்திக்கிச்சு. To flee. Can you walk? Yeah, I'll manage. I'd lead the way. நான் அங்கே தான் இருக்கான். அது You pull yourself together. We've got to vanish. மறைஞ்சு போகணும், வாடா அப்படின்னு கூப்பிடுறான். எனக்கு தெரிஞ்சு அவனை சுற்றிட்டு இந்த சைடு வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேகமாக வந்துட்டு இங்கிருந்து தப்பிச்சு போகணும். லெட்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். அவனை வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம போகிறது சாத்தியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கதை அப்படி தான் போகும். Okay. We'll get out of the woods and find someone. Then we'll get that shoulder of yours fixed up. So, how far is Trosky? நைட் அப்படியே பனிமூட்டமாக ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக பாருங்க, போகிற வழியில் எவனாச்சும் இருப்பான். இப்போ வேகமாக போகலான்னு இவ்வளோ மெதுவாக நடந்து போயிட்டுருக்கு. செட் ஆக மாட்டான். மேலே வந்துட்டு அந்த அணில் பூத கண்ணாடி வச்சுட்டு போகுது பார்த்தீங்களா? அப்போனா நம்மளை யாராவது தேடுறாங்க. சரி, நான் குமிச்சிட்டேன். வெளிச்சடிக்குது.
கைஸ் நம்ம தேடிட்டு இங்கே வந்துட்டாங்க இத்தனை பேர்த்த வச்சுக்கிட்டு. And then kill them. No fucking around. You, watch the middle of the guard. We can't go this way. Go around. இந்த சைடு போலவா? அதான் தெரியுது அங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த சைடு தானே போய் ஆகணும். You watch this side of the wall. And you, go to the front. சேர அவன் பின்னாடி வர நீ வேகமா போனதானே உன் பின்னாடி வர்றது. I want to know. Then come back and give me a கைஸ் இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். He'll see us. We'll have to wait. எல்லோ கலர்ல இருந்துச்சுன்னா லைக் அவனால பார்க்க முடியும் இருக்கும் போல. அவனுக்குள்ளே ஏதோ பேசிக்கிறானு அவனுக்கு சீப்பு வந்தாச்சு அவ்வளோதான். பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக அந்த சைடு இருப்பானுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா There's more of them up top. Fuck. சே அங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க கைஸ். நம்ம அப்படியே பார்த்தோம்ல ஒரு 5 to 6 பேருக்கு மேலே இருந்தாங்க. I played dice against Lefty yesterday. They're coming here. Stand still. You reckon we'll என்னடா இங்கே வந்துட்டானுங்க. Run quick. வேகமா அவனுக்கு இப்படி திரும்புறக்குள்ள ஓடிடுவான். டேய் நீ எப்போ குமிஞ்சு போற எப்போ ஓடுறேனே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே அந்த சைடு வலிச்சடி into the rocks. லைக் அவனுக்கு பார்த்துட்டானுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா நம்ம இங்க இருக்கிறத பார்த்துட்டாங்க. டேய் நான் வந்து போடா. What now? பார்த்துருப்பான் போல யாரையோ. அச்சோ மேலே பாருங்க. Hans, there's more of them up top. Take cover. பார்த்துட்டானுங்க. இந்த சைடு தான் போகணும். சரி உள்ளே போகிறோம் கைஸ். Where now for fuck's sake? வேகமா போகும். Damn it, they're everywhere. What are we gonna do? How should I know? We can't go climbing into the rocks at night when we can't see shit. But they'll catch us. Oh, you don't say, genius. Calm down for fuck's sake. Stop it. This isn't going to help us. You know what? Go and look into that gorge behind me and see if there's a way forward. Then come back to me. At least we'll know if it makes sense to go that way. If we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile and watch out for them. கைஸ் இவனை பாருங்க, இவனுக்கு கொஞ்ச நேரம் அறிவு இருக்கான்னு பாருங்க. நம்ம முதுகுல தான் வந்துட்டு வில்லு ஏறி இருக்கு. நம்மள போயிட்டு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டு வா அப்படின்னு தாட்டி விடுறான். என்ன பண்றது, அவனுக்கு பாடி கடை வந்ததுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும். There's a path, but through fissures. அந்த சைடு முட்டு சந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த சைடே போவோம். இப்போ இங்கே முட்டு சந்திலேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த வழியாக போவோம், பார்ப்போம். வழி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா மறுக்க திரும்பி வந்துட்டு அந்த சைடு ஏதோ வழி இருக்கான்னு பார்க்கணும். இங்கே பாருங்க மான் ஒன்று செத்து கிடக்குது. வழி கண்டுபிடிச்சாச்சியா? இங்கே பாரு. Soldiers there, so I set off after you. Kurva. That was a hell of a கத்திக்கிட்டே வர்றாங்க. வழியை கண்டுபிடிச்சாலும் கத்துறான், என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் கத்துறான். போ நீ ஃபர்ஸ்ட் போ, நான் வரேன். அடச்சே போ, கத்தி எடு. ஓ அவன்கிட்ட பின்னு இன்னொன்று வச்சிருப்பான். You're in for an arse kicking, you piece of shit. நம்ம இப்பதான் கத்தி குட்டி கட்சி வந்துருச்சு. போடு மட். அவன் சாகிறது இல்லாம நம்மளையும் சாகடிச்சிட்டான்.
மட் கரெக்டான நேரத்துல வந்துச்சு பட் நம்ம உயிரோடு You know the இருப்போமான்னு trouble with an தெரியலையே. adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword. Flashback போல. And then Like someone will நினைச்சு shoot you பார்க்கறேன். with a crossbow as soon as you set foot outside the house. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. We did a fine job. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits. Like keeping your head on your shoulders. Ah. Now, come now. I was the one who raised you, but you know how things really are. என்ன தழும்ப காணோம். நம்ம செத்துட்டோமா மேலே போயிட்டோமா அதுக்குள்ள இப்பதான் கேமே ஆரம்பிச்சிருக்கு. Not yet. நினைச்சேன் guys. I'm dead though. இவங்க இப்பதான் உண்மையா இறந்துட்டாங்க. பார்ட் 1ல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கடைசியாக நிறைய பெரிய சண்டை நடந்திருக்கும். அந்த கலவரத்தில் அவங்க அப்பா இருந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் நான் பார்ட் 1 பார்க்கல கைஸ். If I'm not, then how come... You chose a different path than I wanted for you. And maybe that's how it was meant to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight. You have to fight to the bitter end, with all the strength you can muster. You still have a long way to go till your work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's not over yet. For the love of God, wake up. Pull yourself together, Henry. Thank Christ. Oh, I thought you were done for. Where am I? Well, you dropped out of the sky like a shot-down hawk. And that fella landed with you. You broke your fall nicely. அவனோட துணி தான் எடுத்து இவன் போட்டுருக்கானா? அரமேடா survival of the fittest னு What are you நிரூபிக்கிறேன். wearing? Well, you won't be needing it. We can't be running naked through the woods. And if you're capable of running at all... Now, where's Mutt? I've no idea. Just don't worry about your dog. He can look after himself. Like, we've got to disappear. Like, come on, I'll help you up. நம்மளால சுத்தமா நடக்க முடியல guys. How are you holding up? எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறான். ரொம்ப பேடா இருக்குடா. Not good. I feel like it's all up for me. Just hang in there, damn it. Guys, Let's வேற talk. என்னன்னு தெரியுது. I know you're hanging in there. Henry. Okay, What are you staring at? அவங்க நிறைய குதிரை மேட்ச்லாம் நிற்கிறாங்க. ஹலாஸ்னேட் பண்ணிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் மேலே இருந்து கீழே விழுந்துட்டு. Faster. I'm doing what I can, pal. Don't do this to me. Pull yourself together and let's go. We have to go. But the gate is closed. Don't worry, my name will open any gate. Fuck. What's the matter? Humans. They're slaughtering everyone. They'll kill us.
Christ, Henry, stop yelling and move your ass! Bianca! Come on! Father? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important Father! from the trunk. Go to the castle. Easy. Hurry. What about you? Are you My mad? mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what Come I on. say right now. Give the sword to For Sarah. Christ's Anything sake! happens, you'll take care Come of you. on! Promise me. Oh, you can hardly stand, damn it. But we'll make it together. You'll see. Henry, focus. Henry, pull yourself together. Please. அவங்க அம்மா அப்பா வந்துட்டு இறந்துருப்பாங்க போல. Nobody here. You're just imagining things. Run. No. Don't give in to it. Hang in there. Locked. We'll make it together. You'll see. You're a warrior. You can do this. It's all right, Henry. I've got you. Just a little further. Henry, wake up. The linden tree. Just like Father always wanted. No, we can't stop. Henry, snap out of it. Stay with me. Henry, a light. Wait. Look. I see it. We've got to go. நம்ம போகணும் எந்த சத்தியமா அது See the light. Hold on. Hold on. வந்துட்டோம். Pavlena, is it you? Greetings, good wife. Fear not. We mean you no harm. My friend needs help. Please. Right. I'll see what I can do for him. Let's have a look at you. It's all right. My parents. That was just a dream, Henry. We're in the woods. We were ambushed. But don't worry. We'll get you fixed up right as rain. Now I've got you, whoresons. Think again, Scott! கத்திடு நம்மளாலே சொல்லுவாங்க. Hey, lad! Are you alive, lad? எங்கடா இப்படி கட்டு போட்டுட்டு இருக்கீங்க? ரத்தம் நிக்காத மாதிரி. ரத்தம் நிக்கிறதாண்டா கட்டே போடுறது. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who?
Who burned it to the ground? Huge army. They attacked without warning. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. I am Sir Marquardt von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Get up now. There's work to be done. Mother? I ain't your ma, laddie. Oh, may all the saints be praised. I was afraid you'd never wake up again. What? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that எங்க ham இருக்க? of நீ yours எங்க இருக்க? burst நீ in அங்க last இருக்க. night. Slowly, lad. Slowly. What happened? What about Hans? He's taken care of for now, but he was on the edge there for a bit. And so were you, lads, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. But you'll help him, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip, so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? There's no part of me that doesn't hurt. Inside and out. Mostly my shoulder where I took an arrow. Little wonder then. But you're conscious and talking. That's a good sign. Ah, your shoulder is looking a lot better. I did my best, but I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It just wouldn't stop bleeding. And now you've moved about, it started up again. Take this and bandage it up. Not much else we can do with it now. Thanks. I reckon I can manage that. But I need to get a breath of fresh air to clear my head. You slept through half of God's bright day, lad. So, if you feel up to it, go ahead. At least we'll see how steady you are on your feet. While you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I put some bread and cheese on the table outside for you. And you'll find some of our home-brewed liquor there, too, in case you need bucking up. Don't overdo it, though. I won't. Thanks a lot. May God reward you 1,000-fold. What's your name, by the way? Bushenev's my name. I'm Henry. I know. Hans told me. I'll go and check on him. When you're done with everything, come and see me and we'll figure out what to do next. இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரத்தம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேண்டேஜை மாற்றிட்டு Damn! This wound is still bleeding.
இதான் Better இன்னும் ப்ளீட் bandage it ஆகிட்டு up இருக்கு. quick before I bleed out. ஜஸ்ட் மறக்க வந்துட்டு இன்வென்ட்ரி போயிட்டு நம்ம லைக் 6 பேண்டேஜஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்படி வாமா தள்ளி வாமா. பேண்டேஜ் போட்டாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஸ்டாப் ப்ளீடிங்னு வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ கொஞ்சம் எந்திரிச்சிட்டு போயிட்டு சாப்பிடுவோம். ஈட் ஃப்ரம் போட் நம்மகிட்ட இல்லை. ஜஸ்ட் அந்த கரண்டியை மட்டும் எடுத்து ஒரு வாய் சூப் குடிச்சிட்டு. That's really good. So good. Aye. பாட்டி சமையல் நல்லா True இருக்கு. bliss is a இன்னும் full கொஞ்சம் belly. சாப்பிடுவோம். போயிட்டு ஒரு குளியல் போட்டு வந்துடுவோம். நம்ம மேலே ஃபுல்லாக ரத்தமாக இருக்கு. Hans, can you hear me, friend? Christ. In the end, you bore the brunt for both of us. May all the saints watch over you, and over Bajana, too. Okay, I'll wait. நம்ம பிரகாசமாக தெரியுது. நைட்டு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஹான்ஸ் அட்டாக் பண்ண வந்தான்ல, அவன் தான் இவன். நாய் அந்த சைடு போ. இவனை இப்படியே போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போயிட்டு ஒரு குழியில் போட்டுருவோம். முகத்தையும் கையெல்லாம் கழுவிக்கிட்டு அதெல்லாம் போயிடும். I feel like a new man. ஆமாம், அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப நன்றி. பாட்டி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. You're going to need all the saints watch. I did what you asked. And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. So consider yourself lucky. I will. But what about Capon? Well, he's less lucky. That brute really knocked him about before Hans beat the life out of him. Is there any way I can help? I owe it to Capon, and I want to do whatever I can. You owe him, all right. I've got a bit of that Lethean potion left. It ought to work wonders on him, same as on you. But I can't just give it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't too hard to brew, but we'll need some fresh sage for it. And, of course, chamomile. You ought to be able to manage that. You've got young legs and eyes, and I reckon a bit of a stroll would do you good. All right. Tell me, what do the herbs look like? Sage has a purple blossom, and chamomile has white petals with a yellow center. At the back of the hut, there's a footpath leading up to the rocks. You go along there till you reach a sort of small meadow. You ought to find both of them there. Great. I'll be back in a jiffy with a couple of handfuls. All right. I'll be glad if you get back here soon. I don't feel right being here with that corpse in my yard. Seeing him lying there gives me chills. I can't think straight. I understand. It makes me anxious too. Maybe I could manage to bury him somewhere. Or at least hide him somewhere further off in the woods. The Lord be praised. I'd be truly glad of that. Do you feel up to it, laddie? You ain't in the best of shape, and digging a grave's a tough job, even for a healthy fella. நம்மளால முடியுனே கொடுப்பான். நம்மளால குழி தோண்டியோ இல்லை Not to worry. I'll see what I can manage. It's on account of us that he's here anyway. I wouldn't want you to have any more trouble. And a bit of effort, even if it's a dirty job, is the least I owe you. Well, if you think you can manage it, good. But don't overstrain yourself. And thanks. Where should I put him?
Grab the spade by the dung pile and bury him by the creek. The soil will be softer there, so it should be easier. When you head out the gate, follow your nose. Find a good spot somewhere in the reeds and nettles. And when you're done with that, better have a wash, so's you don't have the stench of death on you. True. I'll bear that in mind. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again, so's I don't have that wretch lying here till Judgment Day. All right. I'll get to it. Take the spade. வெளியில ஒருத்தர் செத்து கிடக்குறாங்க guys. அவன் தானே ஓகே லைக் இது வந்துட்டு பிக்கு சேஜ் இது வந்துட்டு அது ஏதோ மூலிகை அந்த மூலிகையை போயிட்டு இங்கே தான் வந்துட்டு பறிக்கணும் நாம அப்போ சேஜுங்கிறது நர்சம்மாவும் அந்த மூலிகையும் பறிச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு வரணும் இங்கே அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு வேலை இருக்கு மூளை விடாத நல்லா இருக்கா நீ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் கைஸ் ஒரு டார்ச்சு மைனர் ஹூட் ஒன்று வச்சுருக்கான் லைக் அதை எடுத்துப்போம் நம்ம பேகர் ஹோஸ் சாப்பிட்றக்கு வச்சுருக்காங்க கைஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துப்போம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஆனியன் பேண்டேஜஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அடிப்பட்டதுனா போட்டுக்க வச்சுருக்கிறான் ஹண்ட் பெல்ட் எடுத்துப்போம் ஒன் கேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துப்போம் கைஸ் எப்படியும் செத்து போனோம்னா லைக் நம்ம இன்வென்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு டார்ச் இருக்கட்டும் மேலே போட்டுப்போம் ஓகேவா பட் இது ரத்தமாக இருக்குது இதில் வந்துட்டு எக்யூபியா பவுச் வாயில் ஓப்பன் ஸ்லாட் இந்த இதில் வந்துட்டு நம்ம என்னென்னலாம் வைக்கணுமோ வச்சுக்கலாமா எடுத்துக்கலாம் நிறையா ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கலாமா ஓகே 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 கவுனுங்களை மாதிரியே நம்ம துணி போடணுமா என்ன வேணாம் நம்ம இதுவே போடுவோம் என்ன சொல்கிறீங்க பட் நல்லா இல்லை ஷூ போட்டுக்கணும் இப்போதைக்கு இதை போடுவோம் இல்லை ரத்தமாக இருக்கு இதை போடுவோம் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா போடலான்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்ப்போமா ஆமாம் 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 போயிடுச்சு இதையும் வாஷ் பண்ணியாச்சு I can't bury him without a shovel. Jenna said there should be one near the dung heap. Like, okay. Okay, so let me see. We're gonna put it எடுத்துப்போம் ஓகே டூல்ஸ் லைக் நம்ம இதை வச்சு செதுக்கி பண்ணிக்கலாம் போல டேக் த ஸ்பேட் மாமா இங்கே கையில் ஹோல்டு பண்ணிக்கிறேன் take the spade, pick up the cross. Okay, இவனை பிக் பண்ணிப்போம் ஓகே இவனை எடுத்துப்போம் வீட்டில் இருந்து பார்ப்போம் இந்த டெட் பாடி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவனை மாப்பை பிடிச்சிட்டு வந்துடுவானுங்க நம்ம போயிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி பறிச்சிடுவோம் ஸ்பீடு தோன்றக்கானதை எடுத்தாச்சு
ஹாத்தி காட்டு பண்ணி ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். காட்டு பண்ணி. I should eat something. I should eat something. Ah, shit! Oh, my shoulder. Oh, this bastard's hard work. Can't be in the ground soon enough. Like நம்ம இங்க தோண்டி புதைச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்க தோண்டி சட்டுப்பட்டு தோண்டி புதைச்சிட்டு போயிட்டு நம்ம ஹேண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு நர்ஸையும் அந்த மூலிகையும் தூக்கிட்டு வரணும். அவ்வளோதான் கைஸ், படிச்சாச்சு. தூக்கி கரெக்டாக இந்த குழியில் போட்டு புதைச்சி மூடிடுவோம். அவ்வளோதான், போட்டு புதைச்சி மூடியாச்சு. லைக் புதைச்சி மூட்டுறதுலாம் நான் நினச்சா காமிக்கல. ஒரு காட்டு பண்ணி இருந்துச்சு கைஸ், போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒன்றும் தெரியாது. சரி ஓகே, நம்ம வந்துட்டு பசிக்குது. You are not wearing a pouch. எப்படா சாப்பிட்றது? ஃபுட் இருக்கு, உள்ளே போயிட்டு சாப்பிட்டு போயிடுவோம். பாட்டிமா சாப்பிட்டு போகிறேன். லைக் நம்மகிட்ட இல்லை சம்திங் ஃபுட்டு டைப்பானதை ஹோல்டு பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு தெரில மக்களே, போக போக பார்த்துக்கலாம். வாட்ஸ் த டைம் ரைட் now? ஓ, வயிறு முட்டை சாப்பிட்டேன் போல. ஓகே, ஐயோ இப்படி நான் இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அந்த மூளையை பொறிச்சிடலாம். அப்புறம் போயிட்டு நர்சம்மாவை கூப்பிடுவோம். Damn, his shoulder still hurts like hell. Maybe now it'll tell me when it's gonna rain. மழை மட்டும் பெஞ்சிடக்கூடாது. லைக் நம்ம இப்போ தானே குழி தோண்டி இருக்கோம், அது எப்படி அங்கே வதான் இருக்கும். அங்கே பாருங்க கைஸ், மான். வாவ், ஒரே நிமிஷம். லைக் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் இட் ஆட்டோ. ஓகே, கேமுக்குள்ளே போவோம். பக்கா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. நம்ம இப்போது இப்படி தானே போகணும். லைக் மரத்துக்கு மேலே தான் ஏறி போகணும்னு நினைக்கிறேன். டை ஏறுடா. ஓ, இங்கே உட்காந்துக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு சுற்றி தான் போகணும் கைஸ். இப்படி வழி இருக்குது, இப்படியே போயிருக்கலாம். I can't just go wandering around. I have a duty to Sir Hans. சரி, மேலே ஏற முடியல கைஸ், வீக்காக இருக்கேன். பாருங்களேன், என்னால் போக முடியல. அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக கொடுத்துருக்கான் மேட்டில் ஏறுறதுக்கு. I can't just go off and leave Hans to his fate. லைக் என்னால் இப்படி போக முடியல கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா? இந்த பூ தானே சொன்னாங்க. சத்தியமா தெரியல.
இதுதானா Purple flower, sage. There we go. சாரி சேஜுங்கிறது வந்துட்டு தான் ஹீலிங் பவர் போல. அந்த நர்சம்மா பேர் அது போல. ஓகே 4-5 பொறிச்சு வச்சுப்போம், தான் கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே நிறையா இருக்குது பாருங்களேன். இதுவும் சேஜ் தான். அப்போ நம்ம வர வழியில் இங்கோட போயிட்டு இது பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போயிட்டு பிக்கு பெரிய வாயில் நுழையில, அப்போ அதுதான் நர்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு அவங்கள கூட்டிகிட்டு வருவோம். இது இங்கே யாரா இருக்கா? ஏன்டா போட்டு படுத்துறீங்க? ஓ அதே மாதிரி இன்னொரு இது இருக்கும் போல. இதுதான் அது. ஓ 2 சொல்லாங்கல்ல, ஒன்று பர்பிள் ஒன்று இது. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த நர்ஸையும் நம்ம கூப்பிட போகிறது மூலிகை தான். ஸ்டோரி தப்பா புரிஞ்சுங்க. 4 பிடிங்க இப்போ வச்சாச்சா? ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒன்றும் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது நமக்கு தேவையில்லை. இந்த சேஜுங்கிற மெட்டீரியல் தான் தேவை. வந்துட்டு இருக்குது நம்மகிட்ட தேவையான மூலிகை இருக்குது. ஏன் நானும் இயலுது. நம்ம திரும்பி போய் நாய் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. What's that dog making such a fuss about? Could something have happened at Bajena's? Should have some weapon at hand, in case there's any foul play. என்கிட்ட எந்தடா வெப்பன் இருக்கு? என்கிட்ட தான் வெப்பனே இல்லையடா. என்கிட்ட ஸ்பீடு மட்டும்தான் இருக்கு. இங்கே ஏதாவது இருக்கா? Lord von Bergov is reinforcing his garrison. இங்க இருக்கு கண்ணு முன்னாடி வச்சிருக்கேன். I'm the one asking the questions. And when I say we're from Bergov, then we're from fucking Bergov. Tell me, how come there's all these bloody rags here, eh? Spit it out. The blood's not even dry. I was treating 2 fellas from Sheleov, what got badly beaten up in a brawl in the tavern there yesterday. Now, isn't that a coincidence? Right at the time when we're looking for 2 battered murderers around here. Out with the truth, you old hag. We'll torch the whole place under your feet. I'm telling you the truth. I treated them and they went on their way. Go and ask in Sheleov about them. We'll see about that. Now move! I'll have a look inside. Okay. Better not go in there. There's a fellow from Takhov lying. Number 1 வச்சு வெப்பனை தூக்கி. Unless you'd like to be lying for weeks in a pool of bloody mucus that's coming out of both ends at once. Oh, hey, you! What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. Lord von Bergov sent us to find the renegades who ambushed some knights' company down by the pond yesterday. A couple of them fled and are hiding out here in the rocks. So tell me who you are and what you know about it. I'm Henry of Skalitz. I'm accompanying Sir Hans Capon on a mission to deliver an important letter to Lord von Bergov. We were the ones who were ambushed yesterday by the pond. And Sir Hans isn't fit to travel now. Please report to Trotsky that we'll come as soon as we can. And have them send us horses and some clothing. And an escort will be good too. Shit, how about that?
I didn't expect you to fall for it so easily. We're not நம்மள்ட்ட von போய் select Bergov's men, பண்றியே. and we'll deal with him later. Like we did with you yesterday by the pond. But that's the least of your worries now. We'll take your Sir Hans with us. But we've no need of you. Farewell, Henry of Skalitz. Right. Hey, this'll be quick, boy. What are you... This'll be quick, boy. Ah! Ah! Show what you're made of. போட்டாங்க போட்டாங்க Fucking butchery! போடு Ah! No! அவ்வளோதான் கைஸ் அவனை போயிட்டு பிடிப்போம் அவன் ஓடி போயிட்டான் எப்படி போனான்னு தெரில ஸோ அவனையும் கொண்டிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நீ இங்கே இருக்கிறது சேஃப் கிடையாது இவனை கொண்டுட்டோம் லூட் மட்டும் அடிச்சிடலாம் இவன் 10 இருக்கும் சட்டப்பட்டு லூட் அடிப்பான் ஓடு கிராப்பு ஓகே ஃப்ரோசன் செஸ்ட்டு எல்லாம் பேண்டேஜஸ் எடுத்துப்போம் டெய்லர் கிட்டு ஸ்டாக்ஸ் எனக்கு என்னன்னே தெரில நீ இங்கே இருக்க சேஃப் இல்லை போயிட்டு அந்த பாட்டி மாங்கிட்ட கொடுத்துட்டு Did they hurt you? No, but I think they would have if you hadn't come along. Sorry. I reckon it was one of those who followed us yesterday. Look here. I almost got slaughtered twice in one day on account of you two. God be praised that my Pavlena wasn't here. Heaven knows what they'd have done to her. So, I'd like to know why all this is happening. Your friend was talking in a delirium in the night, saying you was knights. But if you two are knights, then I'm the Queen of Sheba. I'm sorry, but I can't tell you any more about us. I know he doesn't quite look like us, but it's true that Hans Capon is a real nobleman. It's up to him to decide what we can or can't tell you. And it's also true that we were ambushed yesterday down by the pond. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. And I'm sorry it caused you trouble. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Promises are made to be broken, but thank you for dealing with them. Except I have another corpse in my yard. Don't worry. I reckon I've still got a bit of strength left. I ought to be able to manage it before evening. I'd be eternally grateful to you. But be careful while you're at it. You don't want to open that wound or strain yourself. What about Sir Hans? How's he doing? He's holding up, I'd say. I treated his wounds and I'll change his bandages shortly. But what he needs most now is that remedy. Have you got everything for it? Here. Chamomile and sage, like you said. Excellent. Now to brew the potion from them. I gave you two the last of my supply during the night. But fresh is best anyways. It's a shame my daughter Pavlena ain't back yet. She'd get it done in a jiffy. But we'll just have to manage without her. But you can do it too. It ain't nothing hard. My eyes are so bad, it'd take me all day. But at least I can tell you how to go about it. All right, I'll try. But I'm not sure how to do it. I told you, I'll explain everything. I have a book here with the recipe, but it'll be better if I tell you. I know it by heart. I can read as well as any man, if that's what you mean. Well now, I thought your friend was just delirious with that talk about knights. But it seems there might be a grain of truth in it. I'll take the book just in case, but if you give me some advice, I'd be grateful. Of course. Everything we need is in the hut. Let's get to it. இப்படி
leave a heating poison. You can leave poisons here bench. இங்கே பெஞ்ச் இருக்கான் அந்த பெஞ்சில் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Everything's prepared. There's an alchemy bench in the alcove. Go to it and we'll get started. இங்கே ஏதோ பண்ண சொல்கிறாங்க, என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. என்னமா பண்ணணும்? இது போர்ஷன் வந்துட்டு இது பண்ண சொன்னாங்க. ஓகேவா? புக் எடுத்தீங்க ஃபஸ்ட்டு. லைக் நாமளாக கிரியேட் பண்ண recipe book. Okay. Now find the recipe for chamomile decoction and remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. All right. First, you have to pour the right base into the cauldron. Choose the right pitcher from the shelf on the left, according to the recipe. Okay. எடுத்து போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு அதை போட்டு நல்லா ஆர்டிஸ்ட்டு ஓகே டன். லெட்ஸ் ட்ரை கைஸ். போர்ஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதெல்லாம் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் என்னன்னு தான் தெரிய மாட்டேங்குது. இன்வென்ட்ரியிலிருந்து இதை எடுத்துப்போம். What's taking you so long, lad? You've got the pictures there on the shelf on the left. Just pick the right one. Water. Okay, wait பண்ணு. Wait பண்ணு. The confirm scenes file for contains. Okay, got it. Have you poured it in? Got it ready. Wait. இந்த வைன் எடுத்து கொஞ்சம் ஊற்றணுமா? ஊற்றியாச்சு. So, what did you pour in there? Wine, of course. Like it says in the book. Glad to hear it. Now try moving the cauldron over the flame, so you know how it looks when it starts boiling a bit. Hear that bubbling? It's boiling. Remember that well. For most potions, you just have to simmer the herbs for a bit. But sometimes you need to get it good and hot. So you have to get the fire blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. It's boiling! To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down quick, take it off the flames. Try it. Move the cauldron up. Good. Now we'll start with the brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. Put them there on the shelf, so you've got them at hand. Maybe I ain't seeing right, but don't you have only one bag there? Something's missing. Have you really got everything ready? I only see one bag and you need two. Have you really got everything ready? I only see one bag and you need... All right, let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron.
What are you waiting for? எவ்வளோதான் guys, இது மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு கிளம்புறேன். டேய் அதுலேருந்து ஒரு இது Throw it in. இருறா போடுறேன். Those 2 hands of coral. கோமா மேல வந்துட்டு Before ரெண்டு you கை put it on the flame, வைனுக்குள்ள turn போடணும். the sand glass so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. See? When the sand has flowed out, that's 1 turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Okay. கீழ இறக்கி விடுறேன். இறக்கி விட்டுட்டு சாண்ட் கிளாஸ் எடுத்து இப்படி ஒரு திருப்பு. வச்சாச்சு ஒரு கொதி எடுத்து மட்டும் வச்சுட்டு. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. அவ்வளவுதான், மேல தூக்கி வச்சாச்சு. All right. Now take 1 handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. Drop it in the cauldron. Hand of sage. இது அந்த சேஜ் இது எடுத்துட்டு வந்தோம்ல, அதை தூக்கி அந்த பொடியை வந்துட்டு கையில் தானே வச்சுருக்கேன். இதில் போட்டு லைக் இந்த இதை எடுத்து ஐஸ் நல்லா போட்டு மாவு மாதிரி அரைப்போம். Have you ground it? Good. அவ்வளவுதான், கிரவுண்ட் Now பண்ணியாச்சு. drop it in the cauldron. இது போட்டுறேன். ரெசிபி ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. அவ்வளவுதான், நம்ம கொஞ்ச நேரத்துல செஃப்பா மாத்திட்டேங்க गाइस. Get a file and pour it in. பத்தி இதான் எடுக்கணும். Done. Now let's see what you've brewed. கொஞ்சம் இதுக்குள்ள போயிட்டு அவ்வளவுதான் गाइस. You breathe a poison. 25 ரூபாய் போகும் போட்டிருக்காங்க गाइस. Chamomile brew. Okay, let's leave this table. book எடுத்து வச்சுப்போம். நமக்கு அடிக்கடி. Oh, by the smell of it, it's a chamomile decoction the way it should be. Happy to help. This should help Hans get better. I'll take care of it now. All right. Is there anything else I can do to help? Well, if you feel up to it, I'd be right grateful to you if you was to rid me of that damn corpse what's lying there the whole time. Sure. I'll do the best I can. When you're done with that, go get some sleep. You won't miss anything, and you need the rest after everything that happened. Sleep until morning. Yes, சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு என்ன, அவ்வளோதான் guys. இதோட ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுட்டு பார்ட் 1 எண்ட் பண்ணிப்போம். பார்ட் 2 நாளைக்கு பார்ப்போம். போயிட்டு படுத்துட்டு நைட் ஆயிடுச்சுன்னா தான் படுக்க முடியுமா? ஓகே, கேம் இதோட சேவ் ஆகிடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். When's the last time I ate something? Ate something. நம்ம போயிட்டு இந்த டெட் பாடி மட்டும் கிராப் பாடி, இந்த பாடி கொண்டு போயிட்டு அங்கே புதைச்சி வச்சுட்டு. சரி, ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கான் போல், நடக்க முடியல. டெட் பாடியாக போட்டு புதைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த பாடி பக்கத்துலேயே இன்னொருத்தனை
வணங்கி படுக்க வைப்போம். இவனை கீழே போட்டுட்டு குழியை தோண்டுவோம். தோண்டி Fuck. Damn shoulder. இந்த கையை தான் ரொம்ப இதாக இருக்குது. அதுக்கு அவ்வளோதான், குழியில் போட்டு உதச்சிடுவோம். கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அவ்வளோதான், டன். இது என்னது? ஸ்லீப் பண்ணிட்டு நான் ஓகே. இவனை புதைச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு படுப்போம். இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். இதோட நான் ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம். டெஸ்டினே தான் மாற்றணும். நான் பண்ணுறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு பார்ப்போம். பை பை. லைக் லாங் ப்ரெசன்ட்னா ஸ்லீப் அண்ட் சேவ் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது நைட் டைம்னு நினைக்கிறேன். நம்மளை லைக் விடிய காத்தால எழுந்திரிப்போம், பசிக்கும். ஓகே டன். நைட்டு மட்டும்தான் தூங்க முடியும். ஓகே லெட்ஸ் see. லைக் இது நைட்டு போல். அந்த டைமில் கிளாக் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. லைக் 24 hours 1 hours to 24 hours எப்படி சர்க்கிள் கொடுத்துருக்கான். ஓகே ஸ்டார்ட். கனவா கேமை முடிக்க A விடாம. sword such as this will bring honor to its bearer. True, Sir Radzik. If I'd have had it like back in Nicopolis, things would have worked out differently. முன்ன நடந்ததெல்லாம் நினைச்சு பாட்டுருக்கான். And I found it. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. Rotten hell! Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. The stronger dog fucks the bitches, and war is a nasty business. தூங்கும்போது ஒழுங்கா தூங்க முடியுதான் பாருங்க அவனுக்கு. Where's my fucking sword? You know what? I think I'll keep it as a memento. This isn't over. I'll find you. கத்தி தூக்கிட்டு போயிட்டான் ஐஸ். அவன் அந்த கத்தி நாம எடுக்கிறோம் அவன் தெரிஞ்சு. Don't disappoint me. Wake up, Henry. It's past sunrise. Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? யாரா இது? ஓ, இந்த பாட்டிக்கு ஒரு பேத்தி இருக்குன்னு சொன்னாங்களே அதான் போல. Bad dreams. You must be Pavlena, right? That's right. Pavlena. I came in the evening while you were asleep. Ma told me what happened to you. Then I helped Ma take care of your friend that night. Hans. He's alive. How is he? Have no fear. He's alive, all right. Maybe too alive. Ma knows what she's doing, and that's the truth. I reckon she could bring the dead back to life. She said she dosed you with the strongest remedies she knows, and it looks like they did the trick. On that other fella for sure. Since he came to this morning, he hasn't stopped talking. Yeah, that sounds like him, all right. And what about you? How do you feel? Better than yesterday. Definitely better than yesterday. Thanks. That's good. Ma will be glad, but I heard you yelling in your sleep and went to check on you. Bad dreams. I dreamt of Istvan Toth, a villainous, murderous whoreson who stole my sword. The last memento I had of my father, and I swore to get that sword back and avenge my parents. Oh, that oath must be serious if it even torments you in your sleep.
Dreams shouldn't be taken lightly. They can have real meaning, however hard they are to understand. What strikes you as the most important part of your dream? My father's sword. The last thing Pa forged before they murdered him. Now, it might sound strange, but I feel his soul won't find peace until that sword is back in our family. It doesn't sound strange at all, and swords are a symbol of kings. It could mean power and responsibility, or war and ruin. After all, a sword has two edges, and it depends who's wielding it. Thanks, Paulina. Okay. I never thought of looking at it like that. It's a lot to think about. You're welcome. But remember, it's only my reading. The only one who can really understand you is you yourself. Advice about Looks that like you're you're right. right. So in the end, all the hard work will be on me. But this is all too much heavy thinking at once. Right now, what I need more is a little sunshine and fresh air. Aye, that's the best remedy for many ailments. And a full stomach will help too. Breakfast is on the table, and I've got something else for you too. Come along, and we must save Ma from the clutches of his lordship. I'm as hungry as a wolf. Okay guys, இதோட முடிச்சுப்போம். நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு part 2 போடுவேன் இதே டைம்ல. நாளைக்கு பார்ப்போம் guys. Bye bye.